whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Ko te karamihi tēnei e rere atu nei kia koutou katoa ko whakaopiti a Taringa mai. Anei kia Taringa e whakapaho atu ana e mihi atu ana kia koutou nau mai. Hoki mai, anei kia māua kia te puaheiri. Tēnā koe hoa. Tēnā koe, tēnā koutou katoa. E whakapaho atu ana I te pokapū o Taringa from te wānanga o te aroa, from the bustling metropolis, te Piki Taone, Piki Auahi, o Te Awamutu. And e mihi ana ki te tūru o Erika. O Erika, ai, mihi ana. Kei konei tana tūru e ngari anō te tinana kei wāhi ke, e māwiwi ana, so kia piki te ora kia ko e te tuahine. Hoi anō, kei konei tāua e hoa. Ai. Kamutu, hako ko tēnei haoro te hiahi, e pai ana ngā piropiro. E pai ana ngā piropiro, kamutu, ai, e ora pai ana. Ana. E mate ana I te ora. Koina. I like that saying, tino nota tērā saying, ei. Paitawa. Mate ana I te ora. Mate ana I te ora. Pai. And you know, just to recap, we have talked about piro. Ai. I a Taringa nei. So we're feeling good. Feeling good. I feel good. Yeah. Oh, showing our classic. Our eclectic. Yes, there you go. Hoi anō, kia huri ki tā tātou kiwaha. Kiwaha. Tā tātou kiwaha me ki. Tūātau. Me ki rerenga kōrero. Me ki. Koina te kiwaha ne? Koina te kiwaha. Me ki. And there's some rules to the use of this, eh? Mm-hmm. Kamutu, hea te tikanga? Hea ia te tikanga o me ki? Me ki, well, you could say, or let's just say. Yes. Or what's that one? Per se? Per se? Yeah, I'm not too sure if that's koina te hāngai. Yeah. Per se is if, well, yeah. Kei te horopaki, so I could... Tēnei kiwaha e te iwi, this is probably a 4-5 Yep. On the kiwaha scale that we've spoken about profusely on Taringa. Aye. And usually, well, actually, I ngā wā katoa, you know how we've shared a lot of kiwaha that are standalone and you could use I roto I te reo Pākehā in between lines. Ko tēnei mā koutou, mā tātou te hunga kōrero I te reo. So I've never heard it put jammed in somewhere I roto I te reo Pākehā. Like, you know, you could say, oh man, that's just fantastic. Ka mau te wihi, but you couldn't, you know, you wouldn't put me ki in. You couldn't say, yeah. What supermarket shall I go to? Meki, Countdown, Pack and See, or whatever, other known local supermarkets. So anyway, ki ngā tikanga, ki ngā whakamahinga, ngā tikanga e pāna ki ngā whakamahinga o tēnei kiwaha. Kaua e noho I te hiku o te kōrero. Kia ora. Nō reira, he rite tonu taku rongo I etahi e mea na, he uri I anō ngā puhi me ki. Yeah. E he ana tērā. You could say, anei, he uri anō ngā puhi me ki no te taitokerau. Ai. Yeah. So there it is. It was kei wainga nui o hei whakaurunga mo tētahi atu whakaro. Ana. Yeah. A so he or she's a descendant of Ngāpui. And you could say te taitokerau. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. So that's what it means in that context. Nā ngā toroirangi te waka o ngā rākau mātahi pū, ātua matua, I karakia, me ki, a te arawa waka. A te arawa waka. Kia ora. Yes, there you go. Pai tēnā. Yeah, e tauhi rā no tērā. Ai, that's one, ke kiwaha pērā. Yeah, he kiwaha pērā, yeah. Mea te whakaro ki tētahi rerenga. Ai. E noho pai nei te me ki. Ai. I roto. Ai. Kamutu, mo te hunga e akua nei te reo, ko etahi o tātou ka whai etahi kiwaha hei whirinakitanga. Nō reira, ko etahi ka whirinaki ki tētahi kupu, hei pupuru I aia. So it's something to lean on, so people use this a lot. I ako e kōrero ka mutu ana, tērā kiwaha. Ai. E rongo ana I etahi
Ako nei pia, e pōhehe ana he rite te me ki te kāmutu. Ai. E rongo ana i etahi kāre, tino mohi ana ki te tikanga o te me ki. Ka pai, tika. Ia, no reira, koina e etahi tauira. He ki waha tēnei. Me ki, he ki anga. Kia ora, pai tēnā. Kāre ei mohio i he tana mahi, me ki, he kuare ia. Kia ora, yes. Koia hoki anō tētai atu. Ai. Ako nei pē roto i tēnei. Tēnei kōrero. Yeah. Ka puta mai etahi tauira. Ai. Me ki. Etahi whakamātautanga. Ai. Me ki etahi ati kōrero e hāngai ana. Ai. Yep. So if you missed that, I te mea kāre pera rawa te kaho o tō reo, well, kia kaha ki te ako. Kia kaha ki te ako. Yeah. As I said, that's at the number 4 or 5 of the kiwaha. Kiwaha, it's probably a 4.5. Yeah, maybe a 4 or 5. Well, not a full 5. Hoia no mea ko hea nā wā tika. Kia ora. Ka pai te iwi, no reira, koinei te hōtaka tahirau. Iwa te kau. Woo! Yes. Te kau anō e mara. Te kau anō. Ka eke tātou ki te ruarau. Ki te ruarau. Anō ki au kua ruarau ke? Does feel like it though. So we're 10 off from 200 e te iwi. Yeah. 190. Ana, kupu. Anything, everything, and sometimes nothing. E kupu tonu te nothing. Ai. Kei roto i te kore te tīmatanga. Ai, kei roto i te kore. Yeah. Ai. And, you know, we could have a wānanga on te kore me te pō. Kia ora. A tētai atu wā. I te mea ko etahi e ki ana i tīmata i roto i te kore. Ko etai e mea na kao, i mua ke te pō i te kore. Ko te hua, ko te hei rānei. Koina. Ai. Koina. Me ki. Me ki. Me ki. Me kimi he, kei te kimi ke. Yeah. Tāwa i te me ki. Yeah. Oia no. So kupu, and we're going to talk about mihi. Ai, te mihi. Ai, te mihi, te kupu mihi, te whakamihi, te whakamānawa, te karamihi, hea hano. Me ki te whakanui. Ka pai tēnā, me ki te whakanui. So we're going to have a little wānanga about mihi, and it's quite a broad kupu, eh? Ai, it is. You know, there's lots of context, I suppose, you mihi in. Yes. There's the obvious ones, of course. I runga i te marae. Ai, marae. He momo mihi anō te karanga. Ai. I roto i te karanga, te whai kōrero, i runga i te marae, tatu atu ki te mihi i roto i te whare. Ai. Now, mihi changes a bit, bro? Between the, wow. Kei reira tonu te matu o te mihi. Ai. I guess things are toned down a bit when you're in the whare. Koira. From outside to inside. From outside, yes. And when you do a round of mihi. I ngā wā o te whakawhanaungatanga. Ai. Yeah. Ka porofita te noho. Koina. Ka harānei. And even that kupu, you know, whakawhanaunga is a relatively new... Ai. Like, you would have heard, ko te mihi nei. Ai. Ko te mihi. And each person in the whare will go around, tāne me te wahine. Wā, kei te whare te tikanga. Ai, kia ora. Kei te tangata whenua te tikanga, ko ei ka tū ki te mihi. And that's a time for mihi. And then we've got mihi acknowledgements, I roto I te wharekai. There's all sorts of context, really. Yes. So I don't think it's so much of the mihi, but the context, as you just said. Yeah. We need to talk about when they suit, what one needs to understand and what parts to put in and what parts to leave out in terms of the mihi. Yeah. Okay, so what parts do we definitely leave in? Well, kia nei, all of it. But according to the occasion, or even sometimes where you are, may determine whether there's an omission or an admission. Ana. We just had a whakatau last week. Yeah. And most of the components to what you would hear on a marae Aotea is what took place. Well, that was what I did. Was a small karake of some sorts. Kingitanga, mate, hungaora, me te kaupapa. That's what I would expect in most. But is there a time where you needn't do that? Or kei te tikanga, kei te tangata te tikanga, kei te kai kōrero rānei te tikanga? You have different levels. You know, kei te ako etahi te reo, and you learn one way, and I think we've touched on this quite a few times in Taringa. Ai. And then, once you've learnt how to do a mihi, and ko ahua piki ake tō reo, you get a bit more confident, and you're a bit more conscious of what you can leave in and leave out.
Moku ake, yeah, sometimes it's straight to the person I'm doing the mihi to, and there's no muck around. Yeah. Ka mihi tonu ki aia. Ai. Ki taua tangata, kare he mihi ki te whare, ki te hake rānei. Ai. But yeah, depending on the context. Mm-hmm. If other people have stood up before me, is it a marae setting? Ai. Koina etahi o nā mea and whether you're going to lay it on thick. Yeah, ai. Yeah. That's what I mean. Yeah. We had an interesting mananga about, or it was actually about the mihi to the king. Ai. At Te Kurare o Raukawa. And I was going off some of the old recordings I've listened to, and I have, of our old people. Now, no disrespect to Kingi Tuheitia and the Kingitanga, but a lot of the kaimihi I nei rā lay it on really, really thick. Yeah. And that is because of the mana. So therefore, you know, they're acknowledging the mana, te ihi te wehi te tapu o Kingi Tuheitia. And everything that Kingitanga comes with, I get that. But a lot of the time, the mihi to the king is this long, whereas he's not really the kaupapa. Ai, kia ora. Kua tai mai te kingi ki te manaki, te kaupapa, ki te tautoko I te kaupapa, but he isn't the kaupapa. Kia ora. Ne, it's a bit different if it was koroneihana or something like that. And even then, you know, sometimes it can be just laid on too thick. Yep. Oh, geez, I might get some messages from this Taringa. Kanui te aroha kia koe te kingi, harai te me takahia nei tō mana, karekau. But I think, yeah, because the king is there, everybody's sort of taken by that fact. At least they've been noted for not acknowledging. Well, the main thing is that you acknowledge the king. Ai. If you do that. Ai. You know, tēnā koe e te kingi tuheitia. Ai. Koutou ko tō whare. Ka nui tēnā. Kia ora. You know, some of the whai kōrero I've listened to during, it was King Koroki, the time of King Koroki, and some of the kai kōrero, they're like, tētai ahua pēnei te wairua. Tēnā tātou I tō tātou kingi e noho nei wai nganui a tātou. Kia ora. And that's it. How would you translate that in English? Well, salutations to us in the presence of our king. In the presence of our king, ai. Yeah, and that's it. Ai. You know, there's not this long, pompous, exaggerated mihi. And I could apply that to other situations. Kia ora. E haere mai ana te pirimia. Ai. Tēnā koe te pirimia, meo mana I tō tūranga, hei rangatira mō tēnei whenua. Ka nui tēnā. Ka nui tēnā, yes. But don't lay it on so thick. And pull out 100 kupu whakarite, you know, 20 whakatauki. You know, it's death by kupu whakarite. Death by kupu whakarite. Yeah, and you know, just the authenticity and... well, koia, eh? Yeah, and you know, the genuine... You can't beat a mihi from the heart. No, you can't. Tika tau. You know, and ka rongo koe, meheme, te tangata e mihi ana, meheme e pono ana e ki tāna e kōrero nei. Ai. And ki au, that's what matters. Is e pono ana tō mihi. Ai. He mana tō to kupu. Koina. Tika. Ana e pewhi o whakaro. Yeah, koea hoki. E rite tonu taku rongo, me taku mihi atu ki te hunga, me te karawhiu o ngā kupu whakarite e matatoru ana ngā mea ka utaina ki rungi I aia. Me rā atu ka tū mai tētahi mātanga, me ki he kraua, kau mātua ake nei, te māmao ana kupu, engari te taumaha rukiruki o tana mihi. It's like when you hear an old master and you go, oh, how simple was that, but how heartfelt it was. So you get mixed up, you're like, oh man, you learn all these kupu whakarite, do I use them now? And it's actually just a choice, a choice of how to lay your tools out or how you use them. Yeah. Me e pai ana tō tuāpapa, ka rere noa nā kōrero. Tika. What about pepeha? I hear quite a few people opening up their mihi with their pepeha, saying their maunga, te awa, you know, all of that, and then sort of launching into their kōrero. Could be an opening address. Ai. Pai noi hoa tērā. Yeah. But again, don't detract from your pepeha isn't the kaupapa. Yes, yeah. So again, I've heard lots of people do their pepehas sort of to open their mihi. Kia ora. So they've got like a wāhanga reo Māori roto I tā rātou mihi and sort of bilingual. Yeah. And their pepeha is like, you know, really, really long. Yeah. And they go and talk about which is 30 seconds is long. Yeah. Or sometimes longer because they want to name their mum, their dad, how many kids they got. Kei te taha. Not the place for it when you're in front of a room of 200 people or something like that at an event. Or koine oku whakaro. Ai. You know, they're not there to hear your pepeha. Yeah. If it was me,
I'd be like, ko rau kawa tēnei e mihi nei ki a koutou. I tēnā koutou. Ka mātui tēnā. That's a bit of pepa because I'm saying where I'm from. He pepeha. But I don't need to say ko blah blah tōku marae, ko te mea tōku, you know. E kamatu me mōhio te tangata hea te pepeha, e whakapeha ana. Yes. E aia, me kaua rawa, e whakamere. Yeah. It's a sort of self-promotion. You're promoting who you are, but to whakamere is to not to boast about who you are, especially if you're only the messenger of the kaupapa of the day. Yeah. You know, you've got to see where you are in the scheme of things and what message it is that you're trying to portray. And if people get lost in your pepeha or about you, whereas you're just announcing where the wharepaku are, you need to keep yourself in check. Mai rangatira tērā. Kei whea te whare. Ai. It's such an important part of te ao Māori, te mihi. You've heard me say it, because I heard Timothy say it, and now I use it, you know, ko te utu o te mihi, ko te mihi. Ai, tika. And Timothy again, tā Timothy. Hey, tāku tā Timothy. Tētai atu wā, I said to him, he takamuri engari tēnei te mihi ki a koe, I tō rā whānau. And he said something like, kare te mihi e takamuri me aroha I roto. Kia ora. Yeah. And I was like, oh, beautiful. Yeah, there's no belated acknowledgements if it's heartfelt. That was a nice translation. Ai, he whakamātou tō tāku, hei. Yeah, nō reira, tērā, hea e tahi atu. Pēha te hunga mate. He wā tōna ka waiho te mihi ki a rātou mā? Yeah, mōku ake, ko nā whakākoranga ki au, kawe e mihi te hunga mate I roto I te wharekai. Kia ora. That's not the place for it. But then, you know, I've been at events where, you know, you are in a wharekai, like it could be an awards dinner, and someone of standing has passed away. Yes. And there has been a mihi there. Yep. But it hasn't been to the point where you felt like you're in the tangihanga for that person. Yes, or you're not doing a poroporo waki, you're actually acknowledging. Yeah. So there's ways around it, Is that what you're saying? Yeah. At Te Ururoa, when we had his farewell, Ai. I mōhio au, we had toru nā mate I tērā wā, I tēnei rohe nei, Ai. o Apakura o Manepoto. But I think I said something like, ngā kanohi o nā whānau pani kei ko nei. Kia ora, yeah. Tēnei ka tangi, tēnei ka mihi, hoi anō, he kaupapa ora tēnā tātou. Yeah, pai tēnā, yeah. Yeah, so it wasn't like I wasn't acknowledging it, but that wasn't the main kaupapa. Again, if I'm sort of down the line of speakers or I'm at an event where I'm like the 5th or 6th and someone else has already done all of those, Yeah, ko kapi. Is there really a need to go back and, kia ora, hoki atu ki te mihi, ko aua mihi anōra? Yeah. Yeah, I like the one that you used a while back, and it was acknowledging, e hara I te mihi, I āta mihia, te hunga mate, engari, I mihia kētia ngā tūru, Yeah. kua tahanga, Yeah. ko kore e whai hoa. Yeah. Yeah. So pai hoki tēnā ki au. Ana. There's a way to mihi to those without actually saying te hunga mate. Yeah, you can. There's a lot of things you can say without calling it an apple. Ai. Pēhea te whakaraupapatanga o te mihi. He wāno tōna, e āhei ana, e tai ana rāna, te tangata te... You know I'm a bit of a disruptor. I know. So, how o whakaro? What is your train of thought? Ki au, you know, how taku kau mātu nānei, whāte kau mātai. So if you asked me this question 20 years ago, I would have said, boom. Yeah. Engari nānei, etahi wā open with a song. Kia ora. You know, ka timata ki te waiata. Yeah. But when you're coming in as a learner, Ai. ko te me nui ko te kaupapa. Kia ora. Ko te kaupapa. So again, we're talking about mihi here, not whai kōrero. Yeah. Two very different things. So just say you're at Māori Sports Awards, probably one of the few events in Māoridom I haven't been to. The Sports Awards. I've been to the Music Awards, I've been to the Thing Awards, not the Sports Awards. Anyway, you'd acknowledge the kaupapa. Yep. So mihi a te kaupapa I te tuatahi. Mihe mei reira e tehi kanohi, you know, rangatira. Ai. Distinguished guest. Distinguished guest. Kei reira. And then you might be presenting a taonga or something like that. I don't know. And then whoever you're presenting it to, that's who your move would say. That would be your format. Yes, kia ora. I wouldn't be the e mihi ana ki te atua. But some people would. They want to acknowledge God all the time. Tika. Or a sense of godliness or, you know, the divine. Yeah, kia ora. That great mystery. The great mystery of the divine. That's another wānanga.
Gather up close, everybody. So we've got te hunga Kraitiana, me ki. Yeah. Me ki te hunga Kraitiana, me ki te hunga e whai ana i te paipera. Pehea te hunga e whakapono ana ki ngā atua Māori. E pai ana ki a rātou kia mihia ngā atua te wāhi ngaro rānei, mutu kau ana tētahi tauparapara. I think that's the hybrid whakapono Māori that we've created. And something actually I want to unpack in another episode, Kia ora, not yeah. in this one, because Yeah. we've sort of touched. We follow, ko te, koene te mea, koene te atahua te ao Māori. Kia ora. Ko te tauparapara, he kupu iho atua i roto kei te tauparapara. He kupu atua e ra. Ai. Kare he take, ki oku nei Kia whakaaro. mihia, Yeah. kia tō aitia ngā mihi. Yeah, because he whakamānawa tērā i roto i tō karakia, i roto i tō tauparapara. Yeah. So this is this hybrid whakapono Māori that we're creating, and that's cool. That's cool, yeah. E pai ana, we're cool. You gotta be cool with it, man. Yeah. I've also heard others do that, and I guess they have a default of what they're following because they Yes, definitely. they finish their tauparapara, and then there's an acknowledgement to the Father in heaven. Ana. Yeah. Well, koutai whakarungo ana. If that's you defaulting all the time, you need to sit yourself down and say self. Self. It's time, I tried something different Yes, here. or it's time I took over there without letting self. Yeah, but do there's so much on you when you do the mihi, because everybody's, Yeah. and kai te pai noihoa ai because I'm a public speaker. Yes. It's not that I thrive on standing up in front of a crowd, but I'm comfortable with it. Kia ora. Whereas I know the percentage of people, kare pai ki a rātou, Ai. te tū ki mua i te whakaminenga, like 5 or more people is a huge crowd. Yes, So yes. it's a big thing. Kia koutou te hunga, mohio pai au ki tērā āhuatanga. So, of course you're going to follow the default. You're going to follow that pattern that you're used to. But that pattern doesn't always fit into the kaupapa. Yes. Or, kare hāngai ki te horopaki, to the context. So that's when you need to, because, mihi really is meant to be creative. Yep. Koina, he creative tātou. He Tēka. auaha. He reo auaha te reo mihi. Pai noiho, if you're going to go to a event where you're just putting a token mihi at the start, no one is going to probably understand you. Well, kei te pai, in all honesty, let's be realistic. Kia ora. Engari, etahi, me hui Māori, kei reira etahi, te nuinga e mohana ki te reo, wā mea te whakaaro koe ki tō mihi. Ai. E hara i te tōkena noiho. Ai. Yeah, and iti te kupu nui te kōrero, some of the best mihi I've heard have been short, Succinct. engari heartfelt, no te ngākau pono ka rongo i te wairua. Yep. And if you are doing that and at that stage, try and keep it to 1 or 2 thoughts. You can log jam your thoughts up and it gets stuck at your tongue. Yeah, and if you need some, kupu whakarite, then go back to one of our previous episodes. Yeah. So if you haven't had time to research, play it safe. It depends on a lot of things, your confidence, your ability, i roto i te reo Māori. Mo tō tāwa hunga, me kare taia e te hunga pēnei tō tāwa mohio ki te reo. Me kare taia e koutou tētai mihi pai. Te whakatakoto, what are you doing? Kia ora. E mangere noiho tērā. Toi e mangere. Yep. Engari, kia koutou te hunga that are just learning, e pai ana kia hoki ki te default. Yeah. Better to be safe. And on top of that, you might get to a stage where it's time I start building on this here. Start building, especially if you find yourself in many other situations where you're looked upon as someone who's to be a māngai. Ana. Or to be a kaikoru. Be it just for your office. Yep. Be it for your family. Be it for whoever. Or you remember Erica sharing about her tāne, how he sort of gets the nod and he's be the one in their whānau. Yeah, he does the eye roll. Yeah. You could be that guy. Could be that guy. Te whānau. Yeah. And I've got aki hoki a koutou e ngā mātua, a lot of our parents, I'm seeing this generation of parents who have their kids in kura, kaupapa, whare kura, whatever, mohana ki te reo, and they're putting their kids up. Yeah. Ka pai, kia ora, but you're the parent. Yeah. Don't put your kids up there all the time. Yeah. Or if you are, support them. Or get into sing your waiata. Yeah. Learn your stuff. Kau e mangere. Yeah. Whakatauira here. Getting a bit feisty in this. Yeah, I see you getting a bit. Yeah. And the other thing, kia hau nei, kaua e whakapāha mo tō tū. Like what? Oh, kia manoa nui mai, ko tono au e aku kaumātua ki te tū.
So mena ka, Oh, yeah, man. just tū. E tū. E tū. Ki te, E tū. yeah, ki te whakatungia koe e o kaumata me tō iwi, hei aha mau te whakapāha. Yeah. That's what I'm saying. And here's another one too, a bit different, but on the other side, you know, etahi o koutou, don't apologise for not knowing how to speak te reo. Yeah. I hear a lot of that, people open with a mihi and then they'll say, I'm sorry, that's as much Māori I know. Yeah. Don't worry about it. Don't need to worry. apologise for Yeah. not knowing. You know, if you're really sorry about it, and I've heard people do this quite often, one is a priest actually, he's been saying it for years. Yeah. And I'm like, well, come on, if you're that devoted, you can learn how to speak te Or reo. if you're that sorry. Yeah, if you're exactly. If you're you that know, sorry, yeah. The best apology is the change of behaviour. Tēnā koe, yeah. Kei pēnei mai koutou, this is not a rant of what you should do, but it's a... Yes, it is. Well, that part is. That part is. Yeah. It's okay to know what you know, and it's Yeah. okay to know what you don't know. Yes, tētai o ngā kora taku mama. It's not what you say, it's how you say it. Yeah. So the people will hear, ka rongo rātou, they will hear the intention i roto i tō mihi, Aye. and then ka huri hui te reo Pākehā, pai nui ho. Yeah. I'll feel that. It's all going to come down to your delivery. Yep. And that's the other thing I wanted to talk about. Was, you know, e mea te kupu, engari ko te oro o tō reo, Aye. te piki me te heke o tō reo. Yeah, pai tērā. Yeah, tone. Tone. Yeah. Yep. Mea nui tērā. Yep. Something I work on a bit, because I start going... Oh, start to mumble or start talking too fast. well, here's an interesting situation. A couple of weeks ago, I was at a signing. Was mātou, Raukawa, Tūwharetoa and Waikato, Waikato Tainui. And those of us that were speakers for the day, not keynotes, but speakers, we spoke after Minister Davis, and there was Kaikoro from Waikato and one from, then there was myself and there was someone else from MOE. We had tumu, we were sitting up on the maho of Tāpika, and the plinth, or not the plinth, the podium thingy, what do you call that? Lectern. Lectern was out the front of the whare, and everybody was speaking from there, but our backs were towards tumu and to the whare. Ko ea tumu. Tumu te hiuhiu. Kia ora. So the ariki of Tūwharetoa, you know, beautiful man, very humble. Now it's very different for me because I roto i a mātou, kaua o mātou tuara e pare. Yeah. Ki te kingi, you know, so I was a bit weird. But it was just interesting to me that everybody went up to the lectern to mihi, and as they're sort of doing their mihi to tumu, they're sort of like looking over their shoulder, acknowledging him. And I thought, no, I'm not going to do that. So I went off the maho and I went out that way and then looked back to the maho. Aye. Done my mihi, tutumu and the minister, mera. Now this is a thing of knowing. Yes, kia ora. You know, This is an awareness. Awareness, Yeah. kuina. This is awareness. And I think if I had been the first speaker, I think the others would have followed suit. maybe followed suit. Yeah. So I went to the haumataho. Aye, haumataho, kia ora. Done my mihi there, then I came and done my keynote thingy in Te Reo Pākehā. I was so nervous. Te reo pagi, I know, well, you know, and I wrote pause after some lines. Oh, yeah. Anyway, while I was practicing, I'm you know, we are gathered here today, and I said pause. I was like, oh no, I'm not meant to say pause. So I was like a bit wrecked that I was going to be saying something. It was the first time I've done a big long kōrero in English for a long time. Aye, yes. And was it hard for you to stay in English? Yeah, but I ended up planting te reo Māori through it. Yes, of course. So it sounded like me. That's the other thing, koutou. I know a lot of you get rote mihi, which is good, but it's even better. We would advise you to sit with that person and work with them. Yeah. So they fashion or tailor a mihi that sounds like you. That sounds like them, and they're not just reading. Yep. So, you know, like if you're at level 1 te ara reo, or not even there, and you ask your kazi that's completed te panekiretanga o te reo and is signing up for our master's program this year, te kairangi o te reo. Kia ora. Ki te wānanga o te reo. And you get them to do your mihi, and you stand up there, you know, everyone's going to be, wow, where's this fella's You're going to be asked to take the class. Yeah, and that's not saying that you dumb your mihi down, Kyle. Yes, kia ora. But te mihi no roto i te ngākai te tikanga. Aye. You know, koina ke. So, you know, make it yours. It needs to sound like you if you do a rate one. Someone who's a speechwriter, they got 2 speeches and they were doing them for ministers. And this is a few years ago now. And what these ministers didn't realise was that they'd both contracted the same person to write their speeches. Kia ora. And he, the speechwriter, or he said he's a he was talking to himself. Oh, He was writing, you know, one was the first kōrero at this address. Well, they weren't ministers. Yeah. And the other one was the reply, or the next speaker. So he was sort of replying. So he's playing chess with himself.
And he asked me to do the Māori in there. You know, he's saying, oh, when's it going to be ready? I said, wait on. You know, I'm researching these people because I want to see what they're like. Exactly. You know, and I wanted to use different reo Yeah. in each mihi. Absolutely. Because I didn't want that one, kōrero A, to sound like kōrero B. Kia ora. The take-homes are... What other take-homes? Well, me whakapakari. Yes, whakapakari. E kore te whakapakari e mutu. Yep. Kimihia e tahi atu ara. Mo tō mihi. Yep. Tirohia te horopaki. Kaupapa, occasion. Yes, and awareness. Yep. And breathe. And breathe. Oh, and I want to also say, he mea nui ki te mihi i te mana whenua. Aye. I think a lot of times we do mihi amongst ourselves, and then you forget, kei hea tātou. That's te mana right. Whenua. Kia ora e hoa. Yeah. And that's one thing that should always stay. Kia ora. Thank you for bringing that up because that was on my radar and it sort of went... Yeah, same. When you were talking about awards, Yeah. I've been to a few awards where there's been very few that have turned to go, and if there's a kai whakarite, Yes. if there's a kai karakia in that setting, mihi to the kai karakia and the mana whenua, which is usually one and the same, eh? Yeah. And another one, and this is really, I'm bringing it down to roots level now. So 21st, weddings, things like that. Someone should always thank the Toastmaster or Master Ceremonies. Also at events. Yes, kia ora. So I'm talking about kaupapa Māori here. Yep. So someone should always acknowledge the MCs or the Master Ceremonies. Doesn't happen a lot and they get... Yeah, that's right. Ka ware ki te mihi ki a rātou. Yeah. So kuina. Whanui, I think there were quite a few take-homes in there. Maybe our song is Nō reira. Yeah, that could. Tēnei te mihi kia koutou kia orara. One of Koronapi's favourites. Atangi te manu ti ori ori. Atangi te ngako tangata. Okay, that's enough. I was like, That did pop into my head, that song. Yeah. Kuina, so what is our waiata o te wiki? Maybe we find the OG of that. Yeah, we'll find the OG of that. It's Dennis Marsh. Dennis Marsh. Yeah. Yeah. And here's the real deal. E te whānau, e te iwi. E te iwi. E mihi nei kia koutou. Tēnei o ngā waiata o mua. Me ki he reiputa. He reiputa. Dennis Marsh. Dennis Marsh. Māku e mihi. Te kai whakamāku. Whakarongo mai. Kia koutou
te mihi kia koutou kia orara ka tangi te manu ti ori ori ka tangi te ngākau tangata no reira tēnei te mihi kia koutou kia orara kia koutou kia orara Well, that's an oldie but a goodie. That's an oldie but a good. Geez, we're bringing out the old ones now. Yeah, there are times where I will go to that waiata. Well. Because the occasion's fitting. Yes, very much so, yeah. Or it befits the occasion, I should Befits say. the occasion. It's not the occasion fits the waiata. It's the other way around. Those they remind me of 21st, 60th. What about those ones where, you know, they only sing so much of it and then someone else launches into another round, or Yeah, and then they they only get... know the first part. Yeah. There you go e te iwi. Māku, e mihi atu. E ko māua, tēnei e mihi atu nei kia koutou. Ai, Tēnā rau atu koutou katoa. Kōrero whakamitu ngā au. nā e mihi tunu ki a koutou katoa. Mihi is E just mihi, e hia ngā whakamahinga o te kupu mihi. Yeah. I roto I tēnei putanga. Yeah, nō reira. Hei ko nā maira. Bit whakaronga pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa, taringa, taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.